Have a good day, students. Today we are going to see about fiber optics. So this is unit 4. So first of all, let us see what is meant by fiber optics. So this is the basic definition of fiber optics. The branch of physics which deals with the transmission and reception of light waves using optical fibers. So where they act as a guiding media, that is called as fiber optics. Okay. ஸோ இது வந்து இயற்பியலோட ஒரு பிரான்ச்சு. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த கேபிள் வழியாக வந்து போத் த டிரான்ஸ்மிஷன் அண்டு ரிசப்ஷன் ஆஃப் லைட் வேவ்ஸ் வந்து நடக்குது. ஸோ யூஸிங் திஸ் வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் different applications. So அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் இட் ஆக்ட் as a medium. Clear? Right. Now, okay, so this is the bunch of optical fiber. This is a picture which representing the bunch of optical fiber. A single optical fiber is like this one. So this is a bunch of optical fiber which consists of thousands of optical fibers, right? So here this is a schematic representation of transmission of light through the optical fiber. Light வந்து எப்படி இது வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த லைட்டு வந்து லைட்டுக்கு சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி ஆஃப் எல்இடி ஆர் வி கேன் யூஸ் லேசர். ஓகே, a source, and here the light is passed through the optical fiber and finally it is coming out. So it is transmitted through one end and received at the other end. Right? Okay. So in general, the optical fiber is mentioned like this. So here the first the center part is called as core. This is the core, and it is surrounded by cladding. And the outermost layer, that is called as protective layer. This is the protective layer. Also called as jacket. Okay, so there seems to be more number of parts are there. So based on the requirement we can use this kind of additional parts. So here you can see this is a core tube, and you have dielectric strength number, inner sheath. So this is the polyethylene jacket, etc. So based on the need requirement we can arrange this. So generally, in general, you just have a core, cladding and a jacket. Okay, that is a protective layer. So here this core is having a refractive index, so which is mentioned as N1, and for cladding it is N2, and the air, the outermost outside, that is mentioned as N0. Okay, so generally the refractive index is like this, N0 less than
n1 less than n2. Okay, which means the refractive index of so here n1 greater than n2 greater than n0. Okay, so core has the highest refractive index, and n2, that is cladding, has refractive index which is less than core, and air which is less than cladding. Okay, so how to find the refractive index of a medium? What is the formula to find the refractive index of the medium? So refractive index, generally it is mentioned as n or mu. Okay, so the definition for refractive index is given by the speed of light in vacuum divided by the speed of light in the medium. Hope you have heard that the refractive index for air, that is n0, is equal to 1. Why? Because the speed of light in the vacuum and the air, more or less it is similar. So you know the speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. Since the speed of light in the air is also the same value, you will get the value 1. But it will be different for different medium, like the glass, then water, or different liquid, or the different glass materials. The refractive index will be different. Okay, so I think it is clear now. The refractive index is given by the ratio of speed of light in vacuum and speed of light in medium. Okay, let us move on to the next part. Okay, so in olden days, people used copper. Okay, நம்ம வந்து காப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணோம். தட் இஸ் கோஆக்சியல் கேபிள். பிஎஸ்என்எல் கனெக்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போஸ்ட் வந்து நட்டு அதுலேருந்து அந்த கோஆக்சியல் கேபிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து காப்பர் இருக்கும். Okay, so nowadays everything is changed to optical fiber. Here you see the cost of using this copper in dollarsல வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு 2000 யூஸருக்கு வந்து நம்ம லேன் யூஸ் பண்ணும்போது, தட் இஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், அது யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் $10 lakh, greater than $10 lakh when you use copper. But when you use optical fiber, it is less than $3 lakhs. Okay, so it is about more than 3 times of optical fiber. So the cost is very much reduced when you use this optical fiber. Okay, next life cycle. எவ்வளோ நாள் இது வந்து தாங்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் பொறுத்த வரைக்கும் இட் கேன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் 30 to 50 years, பட் காப்பர் இட் கேன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் only 5 years. A distance you can extend it for 12 miles, but this is only for that 300 feet. So over 300 feet you have to have a pole and some repeater, etc., and it will be extended, but this can be moved to 12 miles. Now the weight is also very much reduced. For copper it is more, so it is just 10 times smaller
the weight is 10 times smaller than that of this copper. Then energy consumed is also 2 watts per user, but here energy consumed is more than 10 watts per user, and the maximum bandwidth is 69 terabyte per second. Here it is 10 GB per second. And security, so here it is easy to alarm if there is any problem arised. So it emits some electromagnetic radiations. Okay, so here, as I said, this is the diagram of single optical fiber. So single optical fiber la pathina or core irukku, and you have a cladding that is over this core. This is the buffer coating or the protective layer. So okay, so generally this optical fiber, it is made up of glass or plastic. Glass illana plastic ala idu made panniranga. Okay, now optical fiber cable. So in the optical fiber pathina romba thinner ah irukum. It is about 0.004 millimeter in diameter, which is as thin as our human hair. Okay, romba thin ah irukum. 0.004 millimeter அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 மைக்ரோமீட்டர் அந்த மாதிரி சைஸில் வந்து வரும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஒர்க்கிங்? இப்போ பார்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஆஃப் திஸ் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்? இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வந்து என்ன பிரின்சிபிள் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ ஹவு இட் அக்கர்ஸ்? இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ சி, இப்போ வந்து ரெண்டு medium, one is core, another one is cladding. Okay, so here we can mention as core. So as I said, core க்கு வந்து என்ன, அதோட refract index வந்து n1 ன்னு சொன்னேன். அது மாதிரி cladding. So cladding க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா n2, ரைட்டா? So you can say this has a higher value, so it is a denser medium, and this is a rarer medium. Always the value of n1 should be greater than n2. Okay va, இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இந்த எக்ஸ் பிரைம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the place at which this core and cladding meets. அதாவது ஒரு கோர்னா இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பைப் மாதிரி, ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு பைப் மாதிரி இருக்குது. அது இம்மீடியட்டாக இட் இஸ் சரௌண்டட் பை அ cladding material. Okay, and it is surrounded by the protective layer. Okay, so this is the interface where both core and cladding are meeting, that is x and x prime. Okay, right. Now ஒரு எண்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த லைட்டை வந்து அதில் இன்சிடென்ட் வைப்போம், அப்படி தானே? ஸோ when the light is incident on the interface of core and cladding, ஓகேவா? For example, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து இந்த லைட்டு வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும். சரி, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட் இஸ் இன்சிடென்டிங் ஆன் தேட். ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் தீட்டா ஐ அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஓகே, ஸோ வென் திஸ் தீட்டா ஐ, இந்த தீட்டா ஐங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு ஆங்கிள் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் ரே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் வந்து இதில் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகலாம். ஏஓ அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ரே, இட் இஸ் ஹேவிங் எ
angle. Then BO another one ray, it is having a different angle. Then CO another one. Okay, so இதில் இந்த BO அப்படிங்கிறது it is a critical angle that is called as theta C. Okay, now இதை பொறுத்து தான் வந்து whether the light incident on this core cladding interface இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி உள்ளே வருதா இல்லை ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வெளியே போகுதா அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரியும் when there is a denser medium and rarer medium அதில் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி தானே? இப்போ வந்து ஒரு பென்சிலை வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா if you have a glass tumbler அது வந்து அப்படி லைட்டாக ஒடிஞ்ச மாதிரி தெரியும் பிகாஸ் ஆஃப் த angular deviation due to the denser medium and rarer medium. ஏன்னா அங்கே வந்து ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது, ஏருக்கும் வாட்டருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இப்போது இந்த ஆங்கிள் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஃபார் த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா theta I is less than theta C. Okay, so theta C is nothing but a critical angle. So theta C இங்கிறது a critical angle. And what is theta I incident அல்லது angle of incidence ன்னு சொல்லலாம். So incident angle, okay va? Right. Then okay, now first condition theta I less than theta C அப்படிங்கும்போது it just enter into the rarer medium. இந்த பக்கம் போயிடுது. ஓகேவா? it refracted, refract ஆகி இங்கே உள்ள போயிடுது. when it is equal to the theta C, so theta I when it is equal to theta C, அதாவது angle of incidence-உம் critical angle ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது the refracted ray just traces the path of the core cladding interface. ஸோ அந்த core cladding interface இந்த பாத் ஜாயின் ஆகிற பாத் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த பாத் வழியாகவே அந்த ரே வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகி போயிடும். ஸோ தட் இஸ் திஸ் OB prime. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸுக்கு வந்து எங்கே போகுது, ரிஃப்ராக்ட் ஆகி இங்கே போயிடுது. ஸோ தட் இஸ் OA prime, OB prime is for the second case. Third case, theta I greater than theta C. So when it is greater than critical angle OC prime, okay, OC prime. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, இது வந்து சேம் அந்த மீடியத்துக்குள்ளே வந்து போயிடுச்சு, கோருக்குள்ளே வந்து போயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன், தட் இஸ் theta I greater than theta C. ஓகேவா? ஸோ த கண்டிஷன் ஃபார் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் is one is n1 greater than n2, another one is theta I greater than theta C. Okay, so these are the conditions for total internal reflection. Hope you got it. So this is the principle of an optical fiber. So principle of an optical fiber na kanna mudiyum neenga solla vendiyadhu total internal reflection. Okay, so நான் சொன்ன கண்டிஷன்ஸ் தான் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் வில் பி இன் த மெட்டீரியல் ஆல்சோ, யூ கேன் கோ த்ரூ தட். நவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ரெண்டு medium வந்து பார்த்தோம். one is the rarer medium, another one is the denser medium. So if you consider this as n1, this is the denser medium core, இங்க வந்து so this is theta I, and the ray enter into this cladding, that is theta R, angle of refraction. So n2, this is core and this is cladding. ஓகேங்களா? சரி, இப்போது when there is a rarer medium and a denser medium, the Snell's law is applicable there. The refraction வரும்போது Snell's law is applicable. ஓகேவா? Snell's law is applicable. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா,
n1 by n2 is equal to sin theta r divided by sin theta I. Okay, so n1 by n2 is equal to sin theta r by sin theta I. Okay, so this is the Snell's law. Now if you cross multiply this n1 into sin theta I and that is equal to n2 into sin theta r. This is the equation number 1. So this is n. So n1 is Frank index of the first median. So first median in this case for our optical fiber, it is core. Then second medium, that is cladding, right? So theta I, angle of incidence, theta r, angle of refraction, etc. Okay. So this is the first condition. சரிதானா? இதில் நம்ம ஏற்கனவே அந்த கண்டிஷனில் வந்து மூணு கேசஸ் பார்த்தோம். இப்போது you just consider the second case when theta I is equal to theta c. So theta I, when it is equal to theta c, அந்த ரே வந்து கரெக்டாக it traces the path of core cladding interface இந்த வழியாக வந்து போகும். ஓகேவா? So what about the theta r? இப்போது 90 degree. Okay, so here it is 90 degree. Okay, so this is for the case theta I is equal to theta c, right? Now substitute this above values in equation 1. In the equation வந்து நம்ம substitute theta r க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? 90 degree. So sin n1 into, okay, so when theta I is equal to theta c ங்கிறது இந்த theta c நம்ம போட்டுருவோம். சரிதானே? So n1 into sin theta c is equal to n2 into sin 90 degree. So sin theta c is equal to n2 divided by n1 into sin 90. So you know the value for sin 90, that is equal to 1. So n2 by n1, sin theta c equal to n2 by n1. Right then? So theta c is equal to sin inverse of n2 by n1. So this is the final value. So the expression for critical angle is theta c is equal to sin inverse of n2 by n1. Okay. So n2 value and n1 value நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபரோட கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay. So this is the way to find the critical angle. So this is the condition for total annular reflection. Already I told you n1 greater than n2 and the angle of incidence must be greater than critical angle. Okay, so that's all about in this first lecture, students. Thank you. Meet you in the next class.